everyone, and welcome again to the second days of the MC2CM Days, an event organized by the Mediterranean City-to-City Migration Project, also known as MC2CM, which is a project funded by the EU and the Swiss Agency for Development and Cooperation, and implemented by ICMPD, UCLG, and UN Habitat. We're happy to also mention that this event is organized under the co-patronage of the Committee of the Regions, of which we will have a number of representatives today and over the next few days. You can watch this event in a number of platforms. You can watch these on the MC2CM Facebook page and also in a dedicated Clevercast website. Since this is a hybrid event, we are live here broadcasting from Brussels, where we have a few people in presence, but you can interact with us, and you're strongly encouraged to do so, by using the hashtag @MC2CMDays. We will be collecting comments and questions that can be asked directly to our panelists later on. You can do that directly on Facebook and on Clevercast. Without further ado, I will ask the direction to launch the video that introduces today's thematic session on inclusive citizenship and cities in the Euro-Mediterranean region. You may go ahead. What we are saying is not that we need to change the link of citizenship from the national to the local. It's more complex than that. What we are arguing is that we need to ensure that we transform the sense of citizenship from right holders only to community developers. When we talk about inclusion all the time, we believe that it should cover the three main components of inclusion: the social inclusion, the urban inclusion, and the economic inclusion. Sur ces démarches et pour les nouvelles personnes migrantes, nous, notre volonté, c'est de donner à ces personnes des pouvoirs de citoyennes et de citoyens. S'ils n'ont pas la nationalité, on met en place, nous, par exemple, des systèmes de démocratie participative, des systèmes de conseils citoyens indépendants, des systèmes de budget participatif, de votation citoyenne, auxquels tous les Grenoblois et toutes les Grenobloises de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité, peuvent participer. La question de la citoyenneté, le terme, il faudrait bien le clarifier, parce que la citoyenneté appelle la nationalité du pays. Nous avons changé, nous parlons d'habitants. Nous utilisons, dans la commune, on utilise le terme d'habitant. Comme ça, on dissipe cette croyance que ne peuvent bénéficier des services que les citoyens. Peut-être autour de la création d'un pass mobilité-citoyenneté qui permettrait à n'importe quel citoyen de villes qui émettent des migrants ou qui en accueillent ou qui en reçoivent ou qui sont en transition, peut-être de partager des projets communs entre ces villes destinataires de la migration ou émettrices et de réfléchir à cette solidarité entre territoires pour créer des citoyennetés qui se parlent, qui sont en dialogue. Thank you and good day, everybody. It's a pleasure to welcome you physically and virtually on the second session of the MC2CM Days. First of all, let me thank ICMPD for the invitation. I am Amanda Fletty, coordinator of UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, and I will be your moderator today. So yesterday we have been talking about multi-level governance in migration, focusing on the role of local governments. We have been recalling the principle of universality of human rights, the emergency to address the humanitarian crisis, and the importance to provide local governments the capacity to find responses and to play an increasing role in local migration governance. But what does it mean concretely to look at the migration phenomenon from a local perspective? We heard yesterday 5 mayors from Tunis, Lampedusa, Catania, Sala, and Angeloun. They were recalling the importance to respond to migrant needs and defend their rights, to build societies to leave no one behind.
And that is precisely one of the key messages coming from the local governments. One of the key messages we have been building from our constituency, UCLG. Let's put migrants' needs, aspirations, rights as a key component of the migration agenda. But this is not the easy way. And while we have been exploring over the past year how to include women migrants, how to respond to the needs of non-accompanied minors, how to build new partnerships, new alliances with civil society organizations, we came to the conclusion that we need to advance this notion of inclusive citizenship. This is our next step. It refers to the role of local government to provide access to basic services, to ensure social safety nets, but it also refers to a new dimension we want to talk about, and we mean political rights of migrants. How can they contribute to co-create the cities? How can they participate to build the everyday life? And how this notion of inclusive citizenship can reshape the sense of living together. We heard this past month Antonio Guterres calling to a new social contract for a new era to tackle inequalities. Let's build this new social contract with migrants. So after debating yesterday on the why local government should be involved in migration governance, we hope today to have an interesting discussion on the how. How to make the vision of welcoming cities and territories of inclusive citizenship a reality. I would like to invite our first speaker, Mark Spich, Chair of Commission of Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs of the European Committee of the Regions, to share with us his first insight. Dear Mark, please, the floor is yours. Thank you very much for the kind introduction. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to this important session of the Mediterranean City-to-City Migration Days. I'm, as was already said, member of the European Committee of the Regions, and I'm representing the German state of North Rhine-Westphalia. It's a state with 18 million citizens, and 5 million of those have a migration background, of course, much more in the younger generation. That means I'm acquainted with the opportunities and with the challenges of migration from an experience of a politician, but also from the experience of a citizen. I'm here today in my capacity of as chair of the CIVEX Commission, as was already mentioned, and I would like to address the topic of inclusive citizenship exactly from that perspective of the European Committee of the Regions. In March of this year, our members adopted an opinion on the proposals presented by the European Commission on the new Pact on Migration and Asylum. The opinion was prepared under the rapporteurship of Ms. Antje Grother. I think she will be with you also in the session. She is Vice President of the Parliament of the German city of Bremen. In general, the opinion welcomes the European Commission's effort to move beyond the 5 years of deadlock between member states on a common asylum and migration system. It expressed support for the objective of developing a comprehensive system for managing migration in the long term. The opinion includes refugee migration based on European values, in particular, the values of solidarity and dignity, as well as on EU and international law. However, there was also concern that the local and regional dimension has not been sufficiently taken into account in the proposals to reform the current system. We are convinced that there needs to be a greater involvement of local and regional authorities in the design of migrant reception and integration policies. Cities and regions, in particular those in the Mediterranean, have to shoulder the enormous responsibility for the reception and integration of migrants. And here cities and regions play a vital role, and I think that's what you have discussed yesterday already. Integration happens at the local level. People integrate into their communities, their neighborhoods, and cities where they live. Local and regional authorities provide the local communities and migrant arrivals with vital urban infrastructure and essential services such as housing, healthcare, education, while battling pandemic-related challenges. As policymakers, we want our communities to be united and cohesive. We want to ensure the long-term well-being of our residents and prosperity of our local economies.
The COVID-19 pandemic, which affected all cities and regions across Europe, revealed the pressing need for us to consider in a way as such separate thematic policies such as housing, healthcare, social inequality, and migration as interdependent policy fields. Therefore, we need a comprehensive and holistic approach which will ultimately result in inclusive recovery strategies. The COVID-19 crisis also made it more evident that migrants and EU citizens with a migrant background play a key and central role in the European economies and societies. Many of them help to keep our societies running as they work tirelessly during the crisis, be it as essential workers, as doctors, nurses, and other support staff. Unfortunately, a recent study commissioned by the European Committee of the Regions also found that a deterioration of the socioeconomic situation among the host populations during the pandemic also led to an increase in anti-migration sentiments. This is compounded by the fact that there is a lot of disinformation online, which creates further obstacles to integration policies. A recent analysis of the EU found that most of the disinformation campaigns concerned migrants. The analysis also concluded that the topic of migration has the potential of disrupting European unity and shaking EU citizens' confidence in European institutions. So there is a real challenge out there. Getting the fact right is therefore essential. We must tackle disinformation about integration and migration through concrete facts and figures in order to counter discrimination, prejudice, racism, and xenophobia. This can help change the narrative about migration at grassroots level. And we also must support initiatives on the ground by local and regional authorities and civil society. In 2019, the European Committee of the Regions already recognized the importance of engaging with cities and regions on integration. We set up the Cities and Regions for Integration Network, which has since then grown to more than 150 cities and regions as members. Our network provides a platform for cities and regions to work together to share knowledge and best practices for migrant integration and social cohesion, as well as to promote diversity as an important value in creating inclusive cities and combat disinformation. To give you some examples of the successful practices shared with our members, I would like to mention, for example, the city of Solna in Sweden, which is proactively involved in corporate social responsibility efforts with companies and organizations. It actively engages in seeking employment opportunities for newly arrived migrants within the range of businesses and companies based in the area. Another example is the government of Catalonia, which has implemented a mentoring program to facilitate the social inclusion of unaccompanied minors. A further good practice comes from our member city of Heilbronn in Germany. There, parents act as mentors and interpreters to help newly arrived parents connect with kindergartens and schools. In Portugal, the city of Braga runs a municipal and intercultural mediators project, which promotes social inclusion and fights poverty and discrimination. As you can see, cities and regions know that diversity is an added value to building inclusive cities and ensuring social cohesion. We can all learn from each other, and our Cities and Regions for Integration initiative allows us to share these good practices, discuss specific integration projects, and most importantly, promote a narrative of solidarity and counter disinformation in this field. Looking ahead, we at the European Committee of the Regions plan to promote this municipal and regional diplomacy, also with the support of the Integration Partnership, which we concluded with the European Commission following the framework of the Action Plan on Integration and Inclusion from 2021 to 27. As we become even more virtually accessible as an institution, we are also helping the cities and regions to expand their virtual city networking.
In June, we co-organized a workshop for local and regional authorities on setting up a local integration strategy, which brought together more than 30 cities and regions from all over the EU, including Valencia, Milan, Murcia, Ioannina, Catalonia, just to name a few. Also participating were the Council of European Municipalities and Regions, Eurocities, and AER. I think that this is a great sign that cities and regions want to build inclusive societies, and it confirms their position as key actors in this process. To keep our members well informed of the funds available for integration and inclusion projects, we have planned for our upcoming CIVEX Commission meeting on the 28th of September to include a segment on supporting EU cities and regions by funding inclusive communities through the new multi-annual financial framework, where the experts from the European Commission will present the different funding possibilities for integration and inclusion projects to our members. It is crucial to pursue a balanced approach, which takes into account all relevant aspects of migration. Mr. Vincenzo Bianco, as rapporteur of the Committee of the Regions on a new agenda for the Mediterranean, clearly points this out in his opinion. And to this end, the Committee of the Regions welcomes the new agenda's proposal to bring in all relevant EU policies. And we welcome the instruments to bear support comprehensive, balanced, and mutually beneficial partnerships with its southern neighbors in the area of development cooperation, visas, trade and investment, employment, and education. So we should not miss the opportunity. Thank you very much for your attention. I'm very much looking forward to hearing your contributions on this subject of really utmost importance. Thank you very much. Thank you very much for your meaningful insight to start this session. Maybe if I could take 5 minutes more of your time, I would like to kindly ask you, because you are the head of one of the most important states in Germany, and you spoke now about the key role of economic inclusion, mostly in regional competence. Maybe as we had yesterday, this session on partnership, would you share with us how your point of view on how the region-city alliance can be articulated to lever inclusion and policy change at national and EU level to enhance it? Well, I really think we should need to use all platforms to make it more known, to make it more heard. I think that is extremely important. And as I said, I mean, we in the Committee of the Regions are really determined to be a platform for that. We are not the only one, that is very clear, but we really would bring in this perspective. And I think it is when I reflect what I see in my home state, these networks are still not sufficiently known. And the enormous resources they provide are not sufficiently known. That is really a challenge ahead of us. We have to work on our communication. We have to make visible what's already happening. And I think here is really a challenge ahead of us. That's my personal experience. I'm linking the experience I'm having in my region to the European arena. But many are very much still focused just on their regional and local focus, and we have to break it up by better communication, I think. Thank you, thank you again, Mr. Spech, for your sharing your comments and your participation to this session. I would like now to give the floor to our next speaker, Mayor Mounir Eloumi, Mayor of Sfax. Bonjour, Monsieur le Maire. Vous allez bien? J'espère que tout va bien depuis Sfax. Je vous laisse la parole maintenant pour pouvoir nous partager l'expérience de Sfax. صباح النور. أقدم نفسي منير اللومي، رئيس بلدية صفاقس التونسية. أشكركم على هذه الدعوة للمشاركة في أول هجرة بين المدن المتوسط، وعلى هذه الفرصة التي سنحت لنا للتحدث باسم المدينة، مدينة صفاقس التي أنتمي إليها والتي أترأس بلديتها.
وحيي كل المشاركين والمتدخلين والمنظمين والممولين، لأنه في الحقيقة وجود مدينة صفاقس في هذا المشروع فتح لنا الباب للفهم والتعلم والتحرك. En français, on dit ça nous a permis de comprendre, d'apprendre et d'agir. فشكرا لكم جميعا. أريد أن أعرض في مداخلتي تجربتنا في مسألة الاندماج والإدماج وموضوع الهجرة واللجوء والنزوح في مدينتنا وهي وجهتنا. سبقتني أمس السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس وعرضت تجربة العاصمة في نفس الموضوع، والأكيد أن أغلب مدننا المتوسطية تتشابه في تجاربها في هذا الموضوع، فقد كانت مدننا المتوسطية ولا تزال منفتحة على بعضها وعلى القادمين إليها، وكانت ولا تزال شعوبنا تؤكد أن مسألة الحدود والحواجز والانغلاق على الذات هي مسائل نسبية أمام حركة البشر. كانت مدينتنا صفاقس مثل كل المدن المتوسطية دوما منفتحة على الوافدين، وتعايشت فيها القوميات مختلفة وذلك على مدى العصور، واندمجت كليا عديد الأصول من يونان وطليان وأسبان وأتراك وصوماليين ومغاربة وجزائريين وليبيين وغيرهم. لم تكن مسألة الاندماج والإدماج في مدينتنا تطرح أصلا خلال تلك العصور وخلال القرون الماضية، باعتبارها عملية كانت تحصل بصفة طبيعية وآلية بعيدا عن كل تجاذبات سياسية وبعيدا عن السلطة، خلاف ما يحصل اليوم. لن أقول أن موضوع الاندماج اليوم كله وردي وإيجابي وجيد ويتم في مدينة صفاقس بسلاسة وبدون إشكالات. على العكس، هناك العديد من الإشكالات والإشكاليات والمشاكل. نحن في صفاقس مثل كل المدن التونسية نعيش منذ 3 سنوات تجربة اللامركزية، لكنها ومع الأسف لا مركزية بقيت منقوصة ولم تكتمل. ومجالسنا البلدية اليوم المنتخبة ديمقراطيا تواجه عديد التحديات وتحاول أن تلبي طلبات المواطنين وسكان المدينة فيما يتعلق بالنظافة والطرقات والإنارة وغيرها من الخدمات اليومية المعتادة. لكننا بالمقابل نواجه إشكالات من نوع آخر يتعلق بالجوانب الاجتماعية. فمدينتنا صفاقس هي ثاني أكبر مدينة في تونس، وهي قطب اقتصادي كبير، وهي كانت ولا تزال مقصد سكان وشباب المدن الداخلية، ومقصد كذلك للمهاجرين من جنوب الصحراء، وأيضا هي ملجأ لإخواننا السوريين والليبيين والسودانيين والصوماليين. أصبحت مدينتنا مطالبة بالتعامل مع ظاهرة الهجرة، وصارت ملزمة أخلاقيا وإنسانيا بلعب دورها في المساعدة والتأطير والدعم والمساعدة على الاندماج، وإن كان كل هذا يتم بطريقة غير مباشرة، وهذا لأسباب عديدة. في الحقيقة أن البلديات لا تتوفر على الصلاحيات ولا على الإطار القانوني ولا حتى الإمكانيات المادية والبشرية للتدخل بصفة مباشرة وفاعلة في مسألة الهجرة واللجوء والنزوح. لكنها رغم كل هذه المعوقات والصعوبات قامت بلدياتنا في الانخراط في عديد المشاريع المحلية والوطنية وحتى الدولية لمساعدة المهاجرين واللاجئين، وساهمت في تسهيل إقامتهم بالمدينة. بلديتنا تلعب دور المنسق بين الفاعلين المحليين والدوليين المشتغلين في موضوع الهجرة واللجوء بالمدينة، والبلدية تقوم بدور الميسر لأعمال الناشطين المدنيين، وهي تحاول أن تكون مركزاً للتحسيس والتوعية والتوجيه في مسألة الهجرة واللجوء. قامت بلدية صفاقس بإنشاء مكتب للتوجيه والإعلام والإرشاد لمساعدة المهاجرين واللاجئين على حل الإشكالات التي تعترضهم، كما أن البلدية تسعى لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإقامة المهاجرين الجدد ولحصولهم على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع باقي الإدارات المحلية، وهذا يخص بالتحديد الطلبة الأجانب الوافدين على المدينة والنساء المرافقات لأطفال قاصرين.
الأكيد أن هذا الجهد تضاعف منذ أوائل سنة 2020 بعد استفحال وباء كورونا، وقد نجحنا في مساعدة آلاف المهاجرين بفضل تعاون متميز مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية غير حكومية عديدة. نحن نسعى كسلطة محلية لتسهيل حياة المهاجرين واللاجئين والمساهمة مع بقية المتدخلين على اندماجهم في النسيج الاجتماعي والسكاني بالمدينة رغم كل التحديات والصعوبات، ورغم بروز إشكالات جديدة بسبب تضاعف عدد المهاجرين بالمدينة وبسبب الوضعية الخاصة التي تعيشها بلادنا بسبب الأزمات المستمرة وتحديات الانتقال السياسي ببلدنا والبلدية. رغم كل هذا لن تتخلى عن دورها في مسألة الهجرة واللجوء، باعتبار أن هذه المسألة كما قلت لها بعد أخلاقي وإنساني، ونحن سنقوم بدورنا حسب إمكانياتنا وبفضل مساعدة شركائنا وفي إطار السياسات العمومية التي نتمنى أن يكون تدخلها مستقبلا في مسألة الهجرة واللجوء أكثر فاعلية وطنيا ومحليا. وعلى كل نحن نعول على المشاركة الفعالة لكل المتدخلين ليس فقط على المستوى المحلي أو الوطني، ولكن أساساً على المستوى الدولي حتى نتغلب على كل هذه الصعاب، حتى نذلل كل الإشكالات المطروحة أمام هؤلاء الوافدين أو المهاجرين بصفة منتظمة أو بصفة غير منتظمة، حتى نبتعد عن كل الإشكالات التي تطرح اليوم وتطرح العديد من التحديات أمام كل المدن، ومدينة صفاقس مثالا لذلك. أشكر لكم الاستماع وأجدد لكم شكري على هذه الدعوة وبارك الله فيكم. Thank you, Mayor, for sharing the reality of Sfax. What you have been sharing in your presentation is what most of local government faced around the world, is this lack of competencies, of budget, of concrete tools to respond to these huge challenges that we're facing at the local level, and also highlighting that nowadays most of the action led by local government are based on their willingness or their commitment to defend human rights-based approach for all their inhabitants. So thank you again for this first presentation, and we'll come back to you later with a couple of questions. I would like now to pass the floor to Sylvie Tomic. She's Councillor for the City of Lyon and Vice President of Anvita. Anvita is a French network of welcoming cities and territories. Sylvie Tomic, bonjour. Je vais vous passer la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup à MC2CM pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous présenter le cas de la ville de Lyon. Petit rappel rapide du contexte. Donc, Lyon, troisième ville française en termes de population. On a un peu plus de 518 000 habitants. Et en juin 2020, une nouvelle municipalité a été élue. Et le maire a souhaité créer une délégation dédiée à l'accueil et à l'hospitalité, donc la délégation que j'ai le plaisir de porter. Et c'est un signal fort. C'était vraiment une manière aussi de montrer que la nouvelle mairie voulait faire de l'accueil un axe important de son action. Cette délégation, en fait, concerne l'accueil de toutes les personnes qui arrivent à Lyon pour n'importe quel motif que ce soit. Mais il y a quand même effectivement un axe fort sur l'accueil des populations en situation de migration. Et ça, c'est quand même un discours qui a vraiment tranché par rapport aux années précédentes à Lyon. Donc moi, j'ai commencé par faire un diagnostic, un peu un état des lieux, notamment avec les acteurs associatifs qui sont très nombreux à Lyon et impliqués sur ces questions d'accueil, pour voir où étaient les besoins et pour construire un plan d'action. Et effectivement, évidemment, les questions de l'inclusion, de la participation, de la citoyenneté sont apparues comme des enjeux vraiment importants. Alors, je vais vous présenter quelques exemples en fait de projets que nous avons.
Alors, je vais surtout parler au futur, effectivement, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a peu d'actions concrètes qui ont été menées jusqu'à présent, donc par les précédentes municipalités. Et là, nous sommes élus depuis 1 an et on a vraiment consacré ce temps à de la réflexion stratégique. Donc, les projets qu'on compte mettre en œuvre, notamment sur les questions d'inclusion et de citoyenneté, je peux vous en citer 4. Je ne vais pas être très longue, mais pour vous donner un aperçu de ce à quoi on réfléchit. Le premier axe, c'est de faciliter l'accès des personnes primo-arrivantes à leurs droits et à l'information. On constate que c'est compliqué aujourd'hui pour des personnes étrangères qui arrivent de savoir exactement à quoi elles ont droit, comment obtenir ces droits, s'adresser à qui, etc. Donc nous, on souhaite améliorer l'accueil déjà que nous, on propose dans nos services municipaux, dans les services que propose la mairie, notamment via ses travailleurs sociaux. Et puis, on a en projet également la création d'un centre de primo-accueil, donc qui a vocation à, comme son nom l'indique, à réaliser l'accueil, vraiment le premier, avec des permanences où on puisse faire un peu le point avec les personnes sur leur situation, les orienter, etc. Et on souhaite aussi que ce centre de primo-accueil puisse être un lieu de vie. Donc ça, c'est un premier axe sur l'accès aux droits qui me paraît vraiment essentiel. Le deuxième, c'est sur l'inclusion dans la société de manière générale. Alors, le premier intervenant parlait notamment de contribuer contre de lutter contre les faux discours, les fausses rumeurs, etc. concernant l'immigration qui véhiculent des images souvent négatives. Et nous, on veut aller à l'encontre de ça en portant un discours public pour affirmer que l'immigration, c'est une chance, c'est une richesse potentiellement pour tout le monde. Et nous, on souhaite promouvoir une société où le bien vivre ensemble est prépondérant. Donc, pour vous donner un exemple, on va organiser au mois d'octobre la semaine de l'hospitalité avec la métropole de Lyon et avec la ville de Villeurbanne. Donc, c'est une semaine où il va y avoir pas mal d'événements, de manifestations. Et l'idée, c'est de rendre visible cette question d'hospitalité, de dire que c'est désirable, que c'est souhaitable qu'une collectivité locale soit hospitalière et de réfléchir aussi tous ensemble à comment on peut mieux mettre en œuvre cette hospitalité, justement. On a commencé également d'apporter un soutien, notamment financier, à des associations de citoyens qui œuvrent pour créer du lien avec les primo-arrivants, parce que ça nous paraît vraiment fondamental pour que les personnes qui arrivent ne restent pas isolées, rencontrent des habitants, des habitantes, créent des liens, et s'épanouissent plus facilement dans cette société d'accueil. Le troisième point que je voulais aborder, ça concerne la participation citoyenne, justement. À Lyon, on est en train aussi de déployer de nouveaux dispositifs qui permettent aux habitantes et aux habitants de participer aux prises de décision, donc comme par exemple les budgets participatifs. Et ce à quoi on réfléchit, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes migrantes participent à ces dispositifs de démocratie locale qui sont vraiment ouverts à tous les habitants et habitantes sans distinction de citoyenneté, un peu comme l'évoquait mon collègue de la ville de Grenoble là dans la petite vidéo de présentation. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Enfin, il y a des publics qu'on a du mal à faire venir sur ces instances de démocratie locale. Et les personnes migrantes, ou en tout cas une partie d'entre elles, sont dans ce cas-là. Donc, nous, on voit vraiment le travail resserré avec les associations qui les accompagnent comme étant le moyen de les atteindre, d'aller les chercher et de les inciter à participer. Mais c'est un vrai challenge. Sur cette question de la participation également, on réfléchit à la mise en place d'un conseil consultatif des résidents étrangers lyonnais. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait dans pas mal de villes en France déjà depuis pas mal d'années. Puisque en France, les personnes qui n'ont pas la citoyenneté française n'ont pas le droit de vote, notamment aux élections locales, hormis si elles sont ressortissantes de l'Union européenne. Mais les autres n'ont pas le droit de vote. Donc l'idée de ce conseil, c'est de proposer une instance de dialogue avec ces habitants qui vivent dans notre ville, y contribuent, mais ne peuvent pas s'exprimer par le vote. Donc le conseil consultatif des résidents étrangers, c'est vraiment vu comme un moyen de pouvoir avoir ce dialogue, de recueillir leurs avis, etc. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on souhaite mettre en place.
Et je terminerai par un dernier exemple, c'est la mise en place d'une carte de citoyen lyonnais. Ça serait une carte, alors qui serait avant tout symbolique déjà, mais c'est important, notamment pour des personnes qui sont sans papier, par exemple sans statut administratif légal sur notre territoire, d'avoir une carte en disant bah voilà, je suis habitant, je suis citoyen lyonnais. Déjà symboliquement, c'est fort en termes d'inclusion dans la société. Et on réfléchit également à quoi cette carte pourrait donner droit, puisque juridiquement, elle n'aurait pas de valeur en tant que telle, elle ne pourrait pas donner droit à certaines choses où juridiquement la loi nous en empêche, mais par contre, on réfléchit aux services municipaux, par exemple, auxquels cette carte pourrait favoriser l'accès, etc. Donc ça, c'est aussi, on a beaucoup de chantiers de réflexion en cours. Et à ce sujet-là, je salue alors l'Envita qui a été évoqué. Effectivement, je suis vice-présidente de l'Envita, qui est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Donc, c'est une association française nationale qui a été créée en 2018 et qui regroupe des collectivités locales, et alors beaucoup de villes, qui veulent être accueillantes et qui permet, cette association qui compte 48 collectivités adhérentes aujourd'hui, permet d'avoir un espace d'échange entre nous, de s'échanger des bonnes pratiques, de travailler ensemble sur des sujets, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment appréciable, c'est un réel soutien. Alors, je vais peut-être juste terminer par quelques freins. Alors, je suis désolée, je vais finir par une note un peu négative. Mais effectivement, pour rejoindre ce qui se disait un petit peu aussi au début, ce qui est compliqué en tant que collectivité locale qui souhaite agir en faveur de l'accueil, de l'inclusion, etc., c'est qu'on agit dans un cadre législatif qui est très contraint et qui ne va pas forcément dans ce sens-là. Par exemple, en France, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler pendant les 6 premiers mois de sa demande d'asile. Et même ensuite, il peut demander l'autorisation, mais c'est pas si simple. Ou ce que je vous évoquais, donc le fait de ne pas pouvoir travailler, ça favorise pas l'inclusion, évidemment. Voilà. J'évoquais aussi le fait que les ressortissants étrangers hors Union européenne n'aient pas le droit de vote aux élections locales. Voilà, ça c'est un cadre législatif, évidemment que nous on se doit de respecter, mais du coup, c'est des collectivités qui sont partantes là-dessus, hein, bien sûr, qui sont volontaires et qui cherchent à trouver quand même des moyens de permettre l'expression de ces citoyens. Et puis, je prendrai un autre exemple aussi, alors là, qui est à l'échelle de l'Union européenne, mais ça me semble important de le rappeler justement dans ce cadre-là, c'est par exemple la question des Dublinés. Hein, les personnes qui, selon le règlement de Dublin, ne peuvent pas demander l'asile en France parce qu'elles sont passées par un autre pays auparavant et que, hormis certaines exceptions, elles se doivent de déposer cette demande dans le premier pays d'accueil. Et c'est vrai que du coup, c'est très, très compliqué pour nous, par exemple, parce que ces personnes-là ont droit éventuellement à un hébergement, mais c'est pas toujours. Et c'est des personnes qui n'ont pas de droit, en fait, et qui restent quand même sur notre territoire. De même que des personnes qui sont sans statut légal, qui sont ni expulsables, ni régularisables, sont sur notre territoire. Donc nous, en tant que mairie, on se doit de les accueillir, de leur procurer les besoins de base, etc., peu importe la situation administrative. Mais c'est vrai que du coup, c'est très, très difficile d'arriver à trouver les bons moyens pour agir. Voilà, je vais m'en arrêter là et merci pour votre écoute et votre attention. Je vous remercie Sylvie de ce témoignage de la ville de Lyon, tant dans les pratiques concrètes que vous pouvez mettre en œuvre, notamment concernant ces droits politiques qu'on évoquait en début de session et qui font partie aussi intégrante des questions à adresser quand il s'agit de l'inclusion sociale des migrants. Peut-être une question assez rapidement. Vous parliez de l'Envita. Vous parlez des initiatives que vous faites concrètement, par exemple, à travers cette carte de citoyenneté. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut promouvoir, peut-être au sein d'un réseau comme l'Envita ou même à l'échelle européenne, des pratiques du type que vous nous avez partagé avec Lyon au sein de ce réseau, et peut-être ici de créer une force depuis la vision locale, depuis la vision territoriale, sur cette solidarité, cette façon d'inclure, de construire cette citoyenneté locale. Et comment est-ce que, voilà, à travers des réseaux comme l'Envita, on peut diffuser et se mettre d'accord peut-être sur un certain nombre de valeurs ou de types de pratiques qui viendraient construire cette notion de citoyenneté inclusive? Oui, alors effectivement, au niveau de l'Envita, alors c'est vrai que je l'ai plus présenté sous l'axe coopération entre collectivités pour s'aider à avancer ensemble. Il y a aussi un axe, on va dire, de plaidoyer, en fait.
externe du coup. Donc plaidoyer vis-à-vis de l'État notamment, puisque évidemment étant une association française, c'est notre premier interlocuteur auquel on fait remonter nos questionnements, nos attentes. Donc ça, il y a un rôle, l'Envita a un rôle important en fait pour porter au niveau national les problématiques et puis les initiatives intéressantes. L'Envita a un site internet aussi qui rend public les initiatives, les différentes initiatives menées par les villes. Donc on peut trouver très concrètement voilà, les actions menées. Bon, alors j'avoue qu'au niveau de la ville de Lyon, on n'est pas très actif sur le site, mais parce qu'encore une fois, je vous le disais, on est au stade du projet. Mais par contre, je pense qu'effectivement, ce sont des initiatives qui sont intéressantes à partager et à relayer de manière plus large au sein des réseaux, effectivement, MC2CM, ou je pense aussi au réseau des cités interculturelles porté par le Conseil de l'Europe, dont la ville de Lyon est membre également, et qui évidemment travaille beaucoup aussi à ces questions d'inclusion, d'interculturalité, etc. Donc ça, il faut trouver les modalités, mais effectivement, si ces initiatives peuvent vraiment être portées à la connaissance du plus grand nombre et peuvent aussi inspirer d'autres acteurs, ça serait effectivement une très très bonne chose. Je vous remercie encore une fois. Et nous allons passer maintenant à notre prochain intervenant, Juan Manuel Flores Cordero, señor vicealcalde de Sevilla, delegado a la área social. Disculpa, lo tengo en inglés, así que lo voy a decir en inglés porque la traducción al mismo tiempo va a ser complicado. Entonces, we would like to welcome our next speaker, Juan Manuel Flores Cordero, Deputy Mayor of Seville, Delegate of the Area of Social Welfare, Employment and Comprehensive Plans for Social Transformation. Juan Manuel, please, the floor is yours. Bueno, pues buenos días. Es un poder compartir esta mesa, un placer para nosotros y que hayáis invitado a la ciudad de Sevilla a este tema que nos parece de relevancia, al menos al gobierno local. Vamos a compartir una pequeña presentación que he realizado en la que intentaremos mostrar de forma breve algunas introducciones, algunos aspectos generales. Next slide, please. Y al mismo tiempo luego fortalecer algunos o resaltar algunos aspectos de lo que hacemos en la ciudad de Sevilla. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, en concreto siguiente diapositiva, recordar que la ciudad de Sevilla, en el contexto geográfico, es una ciudad que nos encontramos en el suroeste de España. Siguiente diapositiva. Formamos parte de lo que es la región de Andalucía y hay que recordar que Andalucía es una de las fronteras de Europa para recoger bastante flujo migratorio, tanto frontera nacional española o territorio de acceso a España, a la Unión, por parte de bastante flujo migratorio proveniente de África. Esto es lo que nos hace recordar algo que ya ha sido comentado y que probablemente todos los presentes saben de sobra, pero que a veces no viene mal resaltar, y a nosotros nos parece importante. Siguiente diapositiva. Los flujos migratorios son constantes en nuestro planeta, pero también son un fenómeno cambiante y fluido. Debemos recordar que cualquier crisis humanitaria, recientemente hemos vivido una por cambios de régimen en Asia, o crisis humanitarias por problemas climáticos o desastres meteorológicos, hacen que a veces tengamos picos de acceso o de entrada en aquellas zonas del planeta que somos más receptoras de la actualidad de flujos migratorios. Por tanto, las políticas migratorias se convierten en unas políticas prioritarias para los gobiernos, sean gobiernos desde el ámbito supranacional, como puede ser la Comisión o el Consejo Europeo, hasta gobiernos nacionales, regionales y, por supuesto, locales. Los gobiernos locales entendemos, y aquí se ha recordado, que forman parte y deben formar parte, siguiente diapositiva, de lo que es la necesidad de las políticas migratorias. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, los seres humanos, vivimos en núcleos urbanos, ya sean pequeños rurales o en grandes urbes. Y por tanto, los gobiernos que tienen la responsabilidad de gestionar estas áreas de convivencia, como son las ciudades o los pueblos, tienen que estar presentes en todo lo que afecta a los movimientos migratorios. Siguiente pregunta. Este compromiso que entendemos por parte del gobierno de la ciudad de Sevilla
que la responsabilidad y el protagonismo de los gobiernos locales, tal como se dijo al principio de la mesa por el ponente inicial, deben ser cada vez más relevantes dentro del contexto de la Unión Europea. Porque todas las políticas de migración, las tomemos en el entorno supranacional que lo tomemos, al final tiene un impacto en lo local, un impacto donde los seres humanos vivimos, en las ciudades o en las urbes. Por tanto, las ciudades somos elementos claves en todo lo relacionado a la migración y el asilo. Siguiente diapositiva. Ser un elemento clave implica en cómo afrontar nuestra responsabilidad. Lo ha dicho perfectamente la señora Tomic anteriormente. El compromiso de un gobierno se sustenta en qué prioridades y cómo hace ese compromiso con la ciudadanía. Por tanto, también desde los gobiernos locales, en función de cómo afrontamos la atención y el cuidado y aseguramos la provisión de servicios a los ciudadanos, y a los ciudadanos también de origen migrante, significa también una forma de cómo hacemos nuestra política de gobierno. Desde nuestro concepto, las ciudades tenemos que comprometernos dentro del marco de la Unión Europea a facilitar un acceso igualitario a los derechos, independientemente de que sean ciudadanos que aún estén en una situación no regularizada normalmente en nuestro Estado-nación. Y no olvidar de una cosa importante, que la diversidad, que también se ha apuntado anteriormente, la diversidad que aporta los flujos migratorios, que aportan las personas que provienen de otros entornos geográficos, es una palanca fundamental para el desarrollo, el progreso y el desarrollo económico de nuestra sociedad. Por tanto, la visión de la migración como un elemento competitivo frente al ciudadano autóctono que puede acabar compitiendo por recursos, tiene que cambiarse una visión absolutamente mucho más generosa en el sentido de aportación conjunta para un futuro común mucho más beneficiario para todos. ¿Cómo hacemos o cómo entendemos desde Sevilla, siguiente diapositiva, la gestión inclusiva del fenómeno migratorio? Partiendo de un principio básico de derecho humano, que es el derecho a la igualdad. Sobre el principio sustentamos elementos de valores fundamentales, que es el concepto de ciudadanía como sujeto de derechos y la diversidad como un marco de convivencia. Sobre eso trabajamos mediante programas de interculturalidad que nos permitan facilitar la cohesión social a través de conseguir una convivencia, y desde la ciudadanía practicar líneas de acción, programas de gobierno que faciliten la inclusión en el contexto de la ciudad de Sevilla para todos los que vivimos actualmente en ella. Y esto nos permite tener un marco de desarrollo humano, individual y colectivo, que se marque por la convivencia. Una convivencia, por supuesto, basada en el respeto de todos hacia todos, en lo que significa la convivencia diaria. ¿Qué hacemos en Sevilla concretamente? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Recordar que Sevilla, tal como hemos comentado, es una ciudad de 700.000 habitantes en el suroeste de España. Actualmente, un 6,3% de nuestra población es de origen extranjero. Tenemos un porcentaje algo menor que lo que tiene el conjunto de la región de Andalucía, en la cual formamos parte, que tiene un porcentaje del 7,7%, e incluso menor de lo que tiene el promedio de España, que anda en el 10% de nuestra población es de origen extranjero. De la población de origen extranjero que reside en Sevilla, la mayoría son provenientes de Marruecos, en torno a un 11%, pero tenemos también provenientes de China, de países de la Unión como Rumanía o Italia, o países iberoamericanos como Nicaragua, además de otros muchos países. Pero esas son las nacionalidades de las poblaciones que residen con mayor frecuencia actualmente en la ciudad de Sevilla. Siguiente diapositiva. ¿Cómo abordamos nosotros el trabajo con los ciudadanos que provienen de otros entornos geográficos? Para nosotros, la migración en la agenda política local hay que actuarla desde un punto de vista de responsabilidad, de una forma proactiva y a veces con valentía a la hora de hacer en las tomas de decisiones políticas. Nos interesa trabajar desde la coordinación a todos los niveles, facilitando la participación, que al final todo esto redunde en una intervención integral, colectiva y sobre todo personal hacia los seres humanos que vienen a vivir y a convivir en Sevilla, y les permita tener un desarrollo vital, personal y familiar acorde al resto de la ciudadanía. Siguiente diapositiva. Por tanto, para nosotros la coordinación es vital.
Empezando por las propias administraciones. Somos un gobierno local, pero tenemos que coordinarnos con el gobierno regional, que tiene responsabilidades también más amplias con algunos aspectos, como son el tema de las políticas de menores y los controles de menores no acompañados que llegan a nuestro entorno, a nuestra área geográfica. Tenemos que organizarnos con el Estado, porque el Gobierno de España es quien controla fundamentalmente todo lo que es las características de asilo frente a los refugiados que llegan al territorio nacional y quien regula su situación, y además tiene articulado pues líneas de actuación con organizaciones humanitarias en todo lo que es la actuación hacia estas personas fundamentalmente que llegan por situación de asilo, y nos interesa trabajar de forma coordinada y en red. Siguiente diapositiva. Y en el propio ayuntamiento, con nuestra responsabilidad local, intentamos coordinar todo aquello que tenga impacto real sobre el ciudadano, sobre el ser humano. Y desde el ámbito de lo social trabajamos los programas de empleo, trabajamos desde el ámbito de la salud, por supuesto, la educación para los menores, y también un problema fundamental que es el problema habitacional, el problema de la vivienda, para darle respuesta a estas necesidades tangibles y reales que estos ciudadanos plantean cuando acceden a un sitio extraño, como puede en un momento determinado llegar a nuestra ciudad. Siguiente diapositiva. Y la participación. Antes se ha hablado de lo importante de la participación, de los foros de personas de origen migrante. Nosotros trabajamos la participación, intentamos de una forma regulada y reglada, a través de un consejo consultivo, que llamamos Consejo Municipal de Inmigración, en el que están representados no solo las áreas municipales que anteriormente hemos comentado, no solo otras administraciones, sino entidades sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración y entidades de colectivos de origen migrante que se organizan, están ya organizados y están trabajando para mejorar la inclusión y el desarrollo de estas personas. Esta coordinación y esta participación, siguiente diapositiva, nos permite abordar lo que entendemos desde lo local, en lo que hemos dicho antes. A los seres humanos, cuando están en su lugar concreto, en la ciudad donde han de residir o vivir, tienen problemas concretos que hay que dar respuesta. Nosotros intentamos ser un gobierno que intentamos dar respuesta, trabajando desde los principios que antes comentaba, de los derechos y de la igualdad, a todos los problemas que van desde el problema del acceso a los servicios sanitarios, al problema de la vivienda, al problema educativo para los menores, la necesidad de un empleo para tener un proyecto vital autónomo y todas las herramientas sociales que permitan una inclusión. En ese sentido, siguiente diapositiva, para nosotros es importante dos aspectos, desde el altamo de la práctica de intervención social con los servicios sociales. El primer momento, el momento de llegada, cuando alguien llega por primera vez a una ciudad como esta y decide residir en Sevilla, se encuentra un entorno extraño, a veces sin conocer el idioma. En ese momento tenemos todo un sistema de intentar tener una acogida que le facilite los primeros momentos, que ahora comentaré brevemente, y luego tenemos un matiz de intervención continuado en el tiempo a través de la integración social que nos permita seguir trabajando con los que han decidido ya de forma permanente residir y convivir en Sevilla. Siguiente diapositiva. ¿Cómo trabajamos la llegada? En la llegada tenemos desde propios equipos de emergencias sociales, protocolos de coordinación con las entidades que trabajan con personal de origen migrante, con personal de asilo, para tener todo lo que es un dispositivo que no solo tengamos los recursos de acogida inmediata, sino que además tengamos recursos propios y concertados con entidades sociales que nos permitan, mediante centros de acogida, recursos habitacionales como son pisos disponibles que tenemos, o la necesidad de tener plazas en algunos centros hoteleros, gabinetes de asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico y la necesaria iniciativa de poner desde inmediato clases de idiomas si son necesarios para una integración mucho más rápida en el entorno sevillano. Siguiente diapositiva. Todo esto lo trabajamos de una forma continuada ya para aquellos que deciden residir aquí con programas de inmersión intercultural, utilizando la red de servicios sociales con profesionales de los 14 centros de servicios sociales comunitarios que tenemos en nuestra ciudad, para que al final, permítanme finalizar diciendo que construyamos una ciudad en la que la inclusión sea un valor identitario de Sevilla y de los ciudadanos que residimos y hemos decidido libremente vivir en esta ciudad. Muchas gracias por su atención, a vuestra disposición, y ha sido un placer poder compartir con vosotros esta sesión. Muchas gracias, vicealcalde, por compartir la experiencia consolidada y la visión consolidada de Sevilla alrededor de este tema.
Tal vez una pregunta, porque ya se ve que hay muchas acciones que se han hecho desde del municipio, pero ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Cuál sería este paso que podría marcar de nuevo un avance en la creación de esa ciudadanía inclusiva, ¿no? ¿Cuál sería el reto que se podría enfrentar ahora a nivel de la realidad de Sevilla? Yo creo que el reto, si me permite, está fuera de lo local. Lo ha planteado perfectamente la señora Tomic. El reto es cómo le damos respuestas a aquellos ciudadanos de origen migrante que todavía no tienen regularizada su situación legal en España. Eso nos genera dificultades hasta que se consigue la regularización. Hay ciudades como la iniciativa de Lyon con el carnet de ciudadanía que permiten una fase transitoria, tener un reconocimiento, pero tiene, como muy bien reconocía la señora Tomic, dificultades reales a la hora de acceder a los derechos, no digamos al derecho de votación porque no tiene la nacionalidad, hasta prestaciones. Nosotros tenemos el mismo problema. Pero creemos que eso tiene que ser un debate de resolución probablemente a nivel nacional, dentro de lo que es en el concreto de España, pero un planteamiento también que debería hacerse en el marco de este foro, en el marco de la Unión Europea. Eso nos facilitaría mucho la labor a los ayuntamientos y a la ciudadanía y a los gobiernos locales. Muchas gracias y ojalá podremos construir un carné de ciudadanos que sea compartido a través del Mediterráneo entre las ciudades alrededor de los distintos países. Muchas gracias de nuevo por su intervención. I would like now to invite Odile Robert from she's the Deputy Head of the Global Program of Migration and Development, Swiss Agency for Development and Cooperation. Odile, would you like please to take the floor? Good morning. Thank you very much. Can you hear me well? Yes, perfect. Thank you. So dear mayors, dear partner organizer of the MC2CM Days thematic session, and dear participants, Switzerland is very pleased to support this initiative, participate and contribute to the MC2CM Days in close collaboration with the European Commission and our long-term partner, ICMPD, UCLG, and UN Habitat. On a personal note, I have to say that I'm very pleased, first of all, to have this event taking place hybrid, because this is good news for all of us. This means at some point we can reconvene physically and also give this lively spirit of this network of cities. And I really hope that next time we reconvene, we are all in the same place and can make this network live also in a physical manner. The second thing why I'm very pleased and inspired is because I was listening to all of you and on all of these examples that were so concrete and so inspiring to see the positive dynamic around migration and how you manage that. And that's very inspiring. Now, why do we come in and why Switzerland is supporting the engagement in the field of migration and development and of cities there? Maybe it's good to come now because after we listen to all of you, we are coming from this development cooperation perspective as a support to cities. Through the generation of evidence, through providing support and space for capacity building, through supporting dialogues in national context and leveraging the voice of the cities in the regional and the global dialogue. Switzerland was one of the first countries to address the topic of migration and development in its foreign policy. We created the global program Migration and Development in 2011, so 10 years ago. I'm the deputy head of this global program currently. And the idea was really to build innovative partnership to leverage migration for sustainable development. We spearheaded some global initiative at the UN level, international and regional level, but also piloted some innovative projects at the beginning, very much on safe labor migration and remittances, because as you know, remittances is 3.5 times more ODA coming to the global south.
and channeling remittances into investment in education, nutrition, health, and local economic development is indispensable for mobilizing additional financial resources to realize the SDGs. But now, at this stage, we expanded our activities. We engage more in long-term displacement, the creation of durable solution for forcibly displaced. And that's also this concept of inclusion at the local level, and looking at all forms of human mobility in this concept very much comes from there. And we are stepping up our engagement in this field. I can already tell you that we are about to conclude our strategy for the next 4 years. And there are 3 areas of intervention. The first one is fostering safe labor migration. The second one is enhancing inclusion and social cohesion for migrants and their host communities. And that's where our engagements at the city level come in, and leveraging migrant contribution to sustainable development. So Switzerland will continue in its foreign policy to have this comprehensive approach to migration and to really encompass all forms of human mobility. Now, why do we support local governments, right, in addressing migration, and what are the links with sustainable development, or how do we see it? Switzerland believes that the whole of government and whole of society approach is necessary to make migration governance effective. Yet, too often, local governments are not at the table. They are often left out of the discussion at the national or international level. And this gap in cooperation and governance has to be addressed while we work towards the implementation of the global frameworks, such as the Global Compact for Refugees or the SDGs. In all regions, you mentioned it, Mr. Alumni, the mayor of Sfax, the cities are magnets to migrants. You said that. Les villes sont des aimants. Tout le monde vient chez nous, n'est-ce pas? Cities are at the front line of welcoming refugee, migrant, IDPs. They are key actor in providing not only social services, but also employment, security, protection, housing. But also what I found super interesting is that cities are laboratories where solutions are found to the most pressing needs and the most pressing challenges. And that's very interesting too. We heard it this morning, and to really have these exchanges and build on these examples. These experiences and these voices should be heard and consulted at all levels of government, including in the international fora, to ensure that international migration policy is crafted in a way that is coherent, pragmatic, and respond to the realities that you see on the ground. As a development agency, we also put it into perspective with urbanization and a managed urbanization. Urbanization and migration are important demographic phenomena that are closely interconnected. And the question of inclusive participation, urban growth, inclusive access to services, and social cohesion depend heavily on how urban centers develop and how urbanization is handled. What is also interesting is that we look at the multiple driver of migration when we consider this urban perspective, including the consequence of climate change, and that we look into that in more detail, which has not been so much looked into for now. And that's when I mentioned at the beginning this evidence-based, right, policy development. In brief, we acknowledge the crucial importance of cities in achieving the SDGs, and more precisely in defining whether migration experiences benefit migrants, displace their family and the host communities, both by leveraging the opportunities presented by the migration, but also reducing its cost. It's not only important to support local government and cities financially and politically, but we also need to build and strengthen the evidence on how to manage urban migration to maximize the development benefits.
Cities and local leadership have an interest and care for the well-being of all people living on their territory and interacting on their territory. We heard it very clearly from all of you. Some specific measures target some specific categories of migrants. You mentioned it, Madame la Mairesse de Lyon. But building cohesive societies for local leaders often implies designing inclusion policies for everyone living on its territory. This sense of belonging, right? Common sense of belonging. This was the card in Lyon, what you mentioned. Also in Sevilla, what you mentioned was this dialogue, intercultural dialogue, or the access of social services for long-term integration. This is how to foster inclusion and to really have this common sense of belonging in a systematic way. And that's what is needed to really support cities and addressing migration with development, right? I would like to give you another example in the framework of the COVID-19 pandemic. You know that it was reported that 90% of the COVID-19 cases occurred in cities and affected the most vulnerable communities, including the urban poor. And there was an initiative from the Mayor Migration Council, which is also supported by Switzerland, and they stepped up to address the challenges that were faced by migrants, refugees, and IDPs. The challenges were informal employment, lack of access to healthcare, overcrowded households, stigmatization, xenophobia, etc. And the Mayor Migration Council, with the mayor of Zurich, Amman, Freetown, and Milan, launched together the Global Mayor Solidarity Campaign for Inclusive Response and Recovery. And they called on national governments and the international community to join them in 3 tasks: ensuring safe and equitable access to services regardless of the migration status, including healthcare and economic relief. Then secondly, empowering migrants and refugees to be part of the solution to COVID-19, including through the regularization of essential workers, and combating misinformation, racism, and xenophobia to strengthen community solidarity in all COVID-19 response and recovery efforts. They affirmed that the only way to recover and build back stronger from the COVID crisis is to create inclusive responses and recovery policies, ensuring that no one is left behind. And I find that a good example, and also complementing what we heard earlier this morning. The local level governments play a key role in ensuring this inclusive recovery. And we really, as development agencies, as national counterparts, need to support those actors in their efforts. Now, just a point on the concept of citizenship. You mentioned it at the beginning, and I think this may be understood and debated very differently according to the specific migration and political concept that we are in. From our side, we believe very much that the capacity for any citizen of this planet to feel and act as a full-fledged member of a society is key for sustainable development. A migrant that can live, grow, work, and rest in dignity will be better equipped to position to make its own contribution to his community of destination and also to his community of origin. It is therefore very important to foster inclusion beyond the concept of welcoming a host city, but really looking at it from a broader perspective, considering the whole migration cycle and the migration trajectories, or at least urban trajectories that are taking place. We need to do much more in fostering the city-to-city partnership and to strengthen the capacities of national and regional governments to fostering inclusive urban system and transnational cooperation as conducive environment for all.
Thank you very much for your support and for the very interesting discussion. Thank you, Odile. Actually, we would like to thank you, SDC, for this great support to the MC2CM project and to all this initiative led by local governments that you were mentioning, because they are very important, meaningful, to make the shift in the narrative that we were talking about. So thank you again for the support of SDC in these programs like City and Migration and the Council of Mayors that we were talking about. I will come back to you later also with some questions. Maybe just to finish, I would like to give the floor to our last speaker. He's here with me. Thank you so much for being there. I am here with Liam Patuzzi. He's policy analyst at the Migration Policy Institute of Europe. And I would like maybe to if you could maybe comment a little bit on what we heard from the city and share with us this experience you have from the institute. Sure, thank you. You can hear me? Yeah, I think the microphone works well. Thanks so much, Amanda, and thank you for inviting me to this event, to this MC2CM event. It's quite an experience to be back in a semi-in-person venue. So yeah, thanks a lot doubly for the invitation. Also, thanks so much to the previous speakers. It's hard to, add to what you have all said. I think you've raised such a variety of topics, from social cohesion to rethinking the idea of citizenship in terms of belonging, but also the issue of cities as laboratories and much more. I'll try to pick on some of these points in my short intervention. So I think, first of all, it's amazing the growing role of cities that we've witnessed over the past years, cities and regions. I've been in Brussels now for about 4 or 5 years, but working in the integration and inclusion field longer, and it's really impressive what a variety of networks, initiatives, peer learning formats, etc. has originated. Even as MPI Europe, as a think tank, we are involved and supporting some of these initiatives. Let me just mention the Urban Agenda for the EU partnership on inclusion of migrants and refugees. We've been involved in the project Admin for All, supported by IOM and funded by the European Commission. And we also think about the role of cities in many other domains, including asylum and the role on resettlement and legal pathways. And we really see how this multi-level governance aspect really becomes pervasive and omnipresent across all dimensions of migration, integration, and asylum. So I'd like maybe to focus a little bit on some of the work and research we've done for the project Admin for All, which was published last year. And this was, it's interesting because it was investigating models of governance of inclusion in a very diverse range of cities and also smaller localities in Europe. And what we found particularly interesting was that it was not just, let's say, the cities that are most often in the spotlight and that have more of this cosmopolitan experience and services for diverse populations that have grown over the course of decades, but oftentimes also cities were involved that were closer to the external borders of the EU and therefore on transit routes, so facing very vulnerable populations and also highly fluctuating streams. Some were also smaller localities, and some were localities, for instance, in Eastern Europe or Central and Eastern Europe that have already been confronted with migration, but are facing now very diversifying streams of immigration. And so this was particularly interesting to see how also maybe in a situation of limited formal authority on some of these areas and scarce resources due also to, for instance, the protracted consequences of economic crisis, sometimes also tensions between the different levels of governance, how cities were nevertheless able to develop models
to address these issues very creatively and very much, as has been mentioned several times, taking up this role as coordinators and sort of like managers of the resources that they have on the ground. So I'm just going to mention a few points, and you can find more in the reports that we have published together with IOM, but how to find the right balance between targeted and mainstream services for cities that, for instance, have less experience with or less strongly pre-existing services for newcomers. It might make good sense also from a point of view of effectiveness and cost effectiveness to build on existing services for the mainstream population and not duplicate services. On the other hand, then you need to ensure competencies and that those in the services are well prepared to avoid bottlenecks for the population as a whole. The importance also of how to address inclusion across different departments, so not only keeping it as a niche area, sometimes maybe associated with like cultural or elements, but really thinking about it in every single aspects of a city's administration and development. The issue of political participation that we've mentioned, we came across migrant advisory boards, but also more bottom-up, neighborhood-based participatory models of discussing and creating this neighborhood identity and addressing very local issues. And also what we've examined was this issue of how do cities decide where to locate services? So it's not only a matter of having them available, but then also the very practical logistical component of where does your vulnerable population live and where are the services concentrated? Are they accessible? Are they grouped together, or do they require a lot of traveling and a lot of administrative procedures? Another aspect that was really interesting, and on this we wrote a separate report, was the role of cities. It has been mentioned by Odile, the role of cities as laboratories. So really taking forward this idea of social innovation and partnering with civil society, obviously, but also more and more with business, with social entrepreneurs, and experimenting with localized solutions that are both effective, impactful, and can also be extremely helpful in a situation of limited resources and limited competences. For instance, leveraging the energy and the engagement from the local community, how to best do that, how to best map it, and then guide it and support it and make it sustainable. And another area of experimentation that I would also like to mention, because it's also mentioned in the EU Action Plan on Integration and Inclusion, and it's one of the areas that we are now addressing in the Urban Agenda Partnership on Inclusion, is experimentation in the area of financing. So indeed, the challenge of limited funding resources has been mentioned. So how to experiment with local pilots, with local models, also solutions, for instance, to combine funding maybe with loans and private forms of investment in order to build infrastructure and services for inclusion. As we were doing this research, this is interesting, as we were doing this research, and we had not finalized it yet, but we're in the final stages, the COVID-19 pandemic hit. And so, of course, I think many of us had that experience, oh my God, this changes everything, and how are we going to rethink these issues now? But actually, I think it came at a very good time for this project, because we saw that even more in that situation, and this was, of course, very much mirrored by the responses and answer that many cities took in Europe and elsewhere, we saw that it was really the time to think creatively about what cities could do, even within their, maybe limited competences formally or limited funding and so on, how they could leverage resources available locally and mobilize them very rapidly. And we've seen multilingual tools, we've seen ways or approaches to rapidly make housing available for vulnerable populations, etc. So I'm gonna slowly come to a close, but I just wanted to say, I think COVID-19 opened both massive challenges that have already been mentioned,
the particular vulnerability of some groups of migrants and refugees and diverse populations in cities in particular, as well as maybe, at least in the short term, sort of like a bit of attention diverted away from the discussion around integration and inclusion because of this sort of like mainstream concern about the future of our economies, societies, healthcare systems, etc. On the other hand, I think it really opened up two very important opportunities. One has been the bottom-up engagement that many cities have experienced, and there the question is also how to leverage it, to channel it, to make it sustainable. And then the other opportunity, it has also been mentioned by previous speakers, is really how to seize this moment to make inclusion about the future development of our cities, how to really make it a transversal issue and to think about it when thinking about recovery, rather than having it as just one policy domain separated from the others. So really to think about it in concert with issues such as social protection, digitization, mobility and transport and infrastructure, environmental sustainability, etc. And maybe, just one final point, just because it has been brought up by several speakers, the issue of involving migrants, refugees, asylum seekers, and migrant populations in cities in decision-making and policy-making. We have heard about councils and bodies of that type. We have heard also of more participatory models in neighborhoods across cities. I think what is really important is for one to provide also resources. So the issue of participatory budgeting, for instance, to tie these formats that are used to resources so that the sort of like the empowerment step of giving a voice and to encouraging to plan and to participate in local democracy can also have a follow-up in the implementation of concrete initiatives. And finally, to include the voices of diverse populations, not just in discussing integration and inclusion policy and all those points related, but really involving the voice in diverse populations in planning the future of cities in all the other areas that I have mentioned that are important for sustainable urban development. Thank you very much. Thank you, Liam, for sharing the outcome of the report and sharing your analysis of the current challenges. I see that we have our colleague Marco who joined us on stage. Marco, it means that maybe you might have exciting questions coming from the online platforms. Marco, the floor is yours. Yes, thank you. And thank you, Liam, for your great intervention. We'll now open the floor for questions. We can have people ask questions directly here on stage. And also, I'll address a couple of questions that we've gotten from our online platforms. Actually, we have somebody right here. Okay, thank you. I'm Luca Barani from European Commission, DG Home, Legal Migration and Integration. I would have a question for the representative of the Lyon ville. And I just would like to follow up on the point that was made by Liam on the potential for local communities to function like laboratories. I'm going to switch to French to ask the question to Lyon. Je comprends que Lyon a certaines spécificités dans les contextes français parce que Lyon Métropole, ou le Grand Lyon, exerce les compétences du département, notamment dans les questions d'intégration sociale, et je pense notamment à la question des mineurs non accompagnés. Est-ce que ce contexte vous a permis éventuellement de tisser des liens justement pour voir si vous pouvez trouver des solutions innovantes par la question du suivi des mineurs non accompagnés, non-accompanied minors, qui est très sensible, mais aussi très compliqué à apprendre, aussi dans les contextes français, mais dans d'autres contextes. Merci.
Donc, je passe la parole directement à Madame Tomic. Oui, merci pour votre question sur un sujet effectivement qui est très, très sensible et très complexe. Alors effectivement, la métropole de Lyon a la compétence concernant la protection de l'enfance et donc celle des mineurs étrangers isolés. Au niveau de la ville, on travaille bien sûr avec la métropole sur ce sujet, même si, comme vous l'avez rappelé, c'est bien la métropole qui est compétente. Alors pour vous donner un exemple très concret, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer en France, c'est la question des mineurs qui n'ont pas, des jeunes qui se présentent comme étant mineurs, qui sont évalués par le département ou là en l'occurrence par la métropole comme étant majeurs et qui contestent cette évaluation et qui font un recours devant le juge des enfants. Et en France, c'est très très problématique parce que du coup, ces jeunes-là sont dans un vide juridique. C'est-à-dire que le département ne les prend pas à sa charge puisqu'elle a reconnu qu'ils n'étaient pas mineurs. Donc pour le département, ces jeunes ne dépendent pas d'eux, ne dépendent pas de la protection de l'enfance. Et l'État ne les reconnaît pas non plus comme étant majeurs puisque ces jeunes se déclarent toujours mineurs. Et donc, ils ne peuvent pas être non plus accueillis, par exemple, dans les structures d'hébergement d'urgence qui sont réservées aux adultes. Donc, du coup, il y a vraiment un gros souci, mais là, c'est vraiment un vide au niveau juridique, où ces jeunes-là sont ballottés finalement entre deux institutions, puisque personne ne reconnaît la responsabilité de leur prise en charge. Alors, à Lyon, effectivement, donc on est confronté à cette question-là comme dans tous les départements français, et la métropole de Lyon a fait un premier pas que je salue et que je trouve vraiment important. C'est suite au début de la crise Covid, la métropole de Lyon a mis à l'abri tous les jeunes, y compris ceux qui sont en recours et que donc, normalement, habituellement, elle ne protège pas. Et là, il n'y a pas de distinction qui a été faite, tout le monde a été mis à l'abri. Et par exemple, une des contributions qu'a eu la ville de Lyon, c'est qu'on a mis à disposition de la métropole un terrain sur lequel la métropole a installé des petites maisons, des petites habitations provisoires pour héberger une partie de ces jeunes. Donc, ça représente 52 jeunes avec un accompagnement social qui a été fait par une association. Et il y a eu aussi pas mal de jeunes logés en hôtel, donc ce qui est moins satisfaisant clairement au niveau de l'accompagnement et du suivi, mais bon, qui a quand même permis une mise à l'abri. Voilà, donc c'est concrètement un premier pas qui a été fait par la métropole sur un sujet qui est très complexe. Nous, voilà, si on peut apporter notre contribution, on le fait bien volontiers, comme on l'a fait par exemple en mettant ce terrain à disposition. Et après, je pense que ça, c'est vraiment une question qui doit être traitée au niveau national parce que vraiment d'établir clairement dans ces cas-là qui est compétent, quitte à ce qu'il y ait des transferts financiers qui puissent se faire. Mais là, l'absence de règles juridiques claires sur la compétence est un vrai problème. Ça conduit à des situations dramatiques et on a encore des jeunes aujourd'hui qui sont dans des squats, je ne dis pas du tout que le problème est réglé, c'est un problème très très complexe. Merci beaucoup, Madame Tomic. Et sur notre plateforme Clevercast, on vient de recevoir une question pour Monsieur le maire de Sfax, Mounir El-Loumi. Monsieur le maire, si vous êtes encore avec nous, je viens de recevoir une très bonne question. En fait, directement, ça vient de Tunisie, et je vous la pose directement en français. Donc, dans le contexte tunisien actuel, comment fait la ville de Sfax pour allier le travail d'inclusion envers les immigrants arrivant ou en transit et l'accompagnement des immigrants pour les personnes qui souhaitent partir en fait, pour trouver des nouvelles opportunités en Tunisie ou à l'étranger. Quelles sont les actions que la ville de Sfax a mis en œuvre à cet égard? شكرا على هذا السؤال. نحن كما تعرفون نعيش في فترة انتقالية منذ 2011 و2011 والانتخابات البلدية وقعت سنة 2018 وكما تعلمون جيدا نحن الآن نعيش في ظروف استثنائية ولكن موضوع الهجرة
هو موضوع يتعدى كل هذه الإشكاليات السياسية المطروحة حاليا، وهذا الإشكال يطرح ضمن تفاعلات إذا أردتم القول تهم معناتها الأمور الدولية بصفة عامة. الهجرة في تونس كانت هناك هجرة منتظمة. كل المهاجرين الذين يعملون بصفة منتظمة في تونس وفي مدينة صفاقس خاصة، وهناك هجرة غير منتظمة فيها منظومة واللجوء كما تعرفون. هناك العديد من اللاجئين الذين يفيدون على المدن التونسية وبخاصة مدينة صفاقس والمدن الجنوب التونسي، وهذه المنظومة من النازحين هم من يفرون من الواقع الحروب التي يعيشونها في بلادهم. وهناك الهجرة الغير المنتظمة، وللحقيقة أقول أنه أصبحت مدينة صفاقس والعديد من المدن التونسية أرض للعبور إلى مدن الشمال المتوسط. أصبحت مدن الجنوب المتوسط بصفة عامة هي أراضي للعبور، وذلك لماذا؟ لأنه هناك قيود كبرى من طرف الدول شمال المتوسط على الدخول إلى الدول هذه. هذه القيود جعلت من أنه هذه الهجرة غير المنتظمة أصبحت تمثل إشكالية كبرى. نحن في صفاقس بالنسبة للمهاجرين المنتظمين هم ناس موجودون، نعمل على إدماجهم، لهم ينتظمون ضمن جمعيات في المجتمع المدني ونحن نتعامل معهم ونحاول التفاعل الإيجابي معهم. هناك لاجئين مع منظمات الدولية نحن نقوم بما يمكن القيام به من المساعدة لإدماجهم ولقضاء حوائجهم. بالنسبة الهجرة غير المنتظمة الحقيقة أقول هناك إشكال كبير أصبح يمثل عبئا على المدينة من توافد الأعداد الكبيرة من المهاجرين، وأصبحوا منتشرين في كامل أنحاء المدينة ويعيشون في ظروف معيشية صعبة جدا، ولهم عدة صعوبات على المستوى الاجتماعي، على مستوى الشغل، على مستوى خاصة الصحي. وهنا لابد من تضافر الجهود. هذا ما قلته منذ قليل في كلمتي منذ قليل، قلت أنه لابد أن يكون هناك جهود مشتركة بين كل الدول حتى نجد الآليات لتخفيف مثل هذه القيود، لإيجاد آليات لاستقبال مثل هؤلاء المهاجرين، أو للنظر في ما يطمحون إليه من خلال هذه الهجرة غير المنتظمة، الاستماع لهم، الإحاطة بهم. وهذا المجهود لا يمكن أن يكون مجهود فقط المدينة أو الدولة التونسية، وإن المجهود لابد أن يكون بتعاضد كل الدول التي يهمها مثل هذا الإشكال. وهنا بطبيعة الحال أتطرق لما هناك من إشكاليات ما بين الضفتين للمتوسط، الضفة الشمالية والضفة الجنوبية. ما ينقصنا في تونس هو خاصة ترسانة تشريعية التي تمكن من التعامل مع المهاجرين من حيث الإدماج والاندماج الاجتماعي. هذه الترسانة غير موجودة، ولكن نحن على مستوى المدينة، على مستوى البلدية، نتعامل كما قلنا منذ حين، نتعامل مع الجانب الاجتماعي الإنساني خاصة
في مثل هذه الوضعية، ونقوم بما يمكن القيام به خارج كل الأطر التشريعية، ولكن نحاول بقدر الإمكان التعامل مع هذه الظواهر وتقديم المعونة حسب ما يتوفر لنا من إمكانيات، وإن كانت قليلة، ولكن نحاول أن نقوم بمثل هذه الأعمال. وللحقيقة أقول هناك درجة كبيرة من التعاون مع المنظمات الدولية على تخطي العديد من الصعاب، وهنا أقدم شكري الجزيل لهم لهذه المنظمات على ما تقدمه من إعانة إما للمهاجرين، سواء للمهاجرين أو حتى للبلدية في حد ذاتها، فهي منظمات قاعدة تقوم بتقديم العديد من المساعدات، وهي مساعدات هامة نستثمرها للمدينة وللإحاطة بهؤلاء المهاجرين. تقريبا هذا ما نقوم به كما قلت بإمكانيات ذاتية وبإعانات من طرف المنظمات الدولية. شكرا. Thank you, Mr. Mayor. Thank you to all the city representatives that were here today for being in this panel and for cooperating with the MC2CM project. We hoped to have you back again to one of our events and to keep working together for better urban migration governance. I thank Amanda Fletty from UCLG, who came directly from Barcelona to moderate this panel, Liam Patuzzi here with us. And I invite all of you to be back tomorrow at 11 a.m., either in Brussels or online, to watch another session of the MC2CM Days, this time about private sector engagement and labor integration in the Euro-Mediterranean region. Thank you for watching. See you tomorrow.